বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ নিজৰ নিজৰ স্থানত থিয় দিবৰ কাৰণে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ ননীগোপাল মহন্ত, বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, বিষয়াসকল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকল, আমি সকলোৱে জানো যে যোৱা 21 তাৰিখে বিশ্ববিদ্যালয়ত উপাচাৰ্য হিচাপে প্ৰফেচাৰ ননীগোপাল মহন্ত ডাঙৰীয়াই জইন কৰিছে, কামত যোগদান কৰিছে। আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সংগঠনৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত, ডিপাৰ্টমেণ্টেল লেভেলত তেখেতক আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। আজিৰ মিটিংখনৰ মূলতঃ দুটা কাৰণত আমি আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং ফৰ ইনষ্টিটিউশ্যনেল ৱেলকামিং দ্য অনাৰেবল ভাইচ চেঞ্চেলৰ। The second purpose is, which is most important, he will address the gathering here. He will present his vision about the university, which will be a non-interactive kind of presentation, but his vision will be discussed, consulted at different levels, and will be inviting all stakeholders for discussion and appropriate decision at a later stage very soon. So before going to the main agenda of the meeting, even though everyone know who is Professor Nonigopal Mohanto and about the credentials, I just want to mention certain things which I think we should know. Professor Nonigopal Mohanto did his first master's in 1992 from Jawaharlal University, New Delhi. Then from University of California, Berkeley in the USA, he did MA in Peace, Conflict Resolution and Policy Studies. He did PhD on a very important topic, State Identity and Politics of Violence, Alpha and a Vision of Peace in Assam in 2006 from this university. His major areas of interest are Southeast Asia and India's Northeast, electoral politics, governance and policy studies, peace and conflict resolution, ethnic identity, immigration, security studies, terrorism, politics of violence, and issues of peace building. With 32 years, more than 32 years of teaching experience, since 1992 onwards, he has some global awards also.
And the notable ones are Rotary World Peace Fellow at the University of California from 2002 to 2004. Then EDRF Award for Excellence in 2009 for creating public awareness about civic and social rights and responsibilities. The award was given by Dr. Rongbong Terang, President Ahom Sahitya Sabha on 28 April 2019. His significant works, individual authors, includes Confronting the State, Alpha's Quest for Sovereignty, published by SIG, New Delhi. Then Citizenship Debate over NRC and KA, Assam and History of Politics in 2021. Political History of Modern Assam, Adhunik Ahomor Rajnoitik Itihas, published by Publication Board Assam in 2023. Apart from that, he had quite a good number of major projects, more than 30. He edited more than 7 important books, completed more than 6 major projects, had a lot of administrative experience, including important positions like being the registrar of the university, and as he worked as advisor education government of Assam, all of us know. He is also involved in many policy-related framing of policy for the government of Assam and in other areas. He had more than 10 visiting fellowships, guided 11 students, PhD scholars successfully, and 9 scholars are doing PhD under him right at the moment. And he presented many papers, important papers, not only papers, both in the international and national level. He is also the founder of Southeast Asian Studies at Guwahati University in 2017, which is doing a lot of good work from the date of inception till date. So these are some of the very brief ideas. This is some of the very brief idea about what Professor Nanigopal Mohanto is, and we expect that under his able guidance, the university, which is now, by now, a mature university, will add a dimension of excellence to the institution. With these words, I welcome Professor Nanigopal Mohanto as the Vice Chancellor of the university. A big applause for him. And at the same time, I invite him to address the gathering. সকলোকে আদৰ সম্ভাষণ জনাইছো। Honorable Registrar of Guwahati University, all deans of department faculties, various different faculties, Honorable Academic Registrar, my esteemed colleagues in the administration, particularly Controller of Examination, Treasurer, Directors of various centers, Honorable Heads of various departments, esteemed colleagues in various departments, my dear officers, all employees of different offices and departments, my dear friends and esteemed colleagues. Jaya Jayoti, moi সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। মান্য নুখাৰ শ্ৰদ্ধা মৰম সকলোকে যাচিছো আৰু আপোনালোকৰ আশীষ লৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে আগবাঢ়িবলৈ বা কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই নিজকে বৰ ভাগ্যৱান হিচাপে পৰিগণিত কৰিছোঁ বা মই ভাবিছোঁ। জয় জয়তী, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়খনিৰ জন্মলগ্নত যিসকল স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে তেখেতলোকৰ আশু প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ জন্ম লাভ কৰিছিল, সেই সকলো স্বনামধন্য ব্যক্তিক মই মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Guwahati University, established 77 years ago, boasts a rich history and heritage that underscores its significance in the realm of higher education. The foundation of university is encapsulated in Maheshwar Neu's evocative title, Romance of a University, reflecting the visionary aspiration behind its creation. Remarkably,
The first legislative bill introduced in the Assam Legislative Assembly on September 1st, 1947, just after India gained independence, was the Guwahati University Bill. The pivotal moment was spearheaded by Gopinath Bordoloi, the chief architect of this esteemed institution. And the way we had established various departments, this ranges from various disciplines and various departments. And they were initially proposed with a distinct academic framework, including faculties in arts, science, commerce, medical sciences, engineering, and technology, a truly interdisciplinary approach. Notably, in 1948, the university established the Department of Anthropology, which soon became the leading center for anthropological research in the country. এই আপাহতে সেইসকল স্বনামধন্য ব্যক্তি যিসকলৰ আশু প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এই পৰ্যায়লৈ পাইছেহি, তাৰ ভিতৰত কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তি যেনে স্বনামধন্য গোপীনাথ বৰদলৈ, ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ, ফণীধৰ দত্ত, স্বনামধন্য কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, বাণীকান্ত কাকতি, বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা, ভূপেন হাজৰিকাকে প্ৰমুখ কৰি সকলো প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু লগে লগে যিসকল স্বনামধন্য উপাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আজি এই পৰিস্থিতিত পাইছেহি, এই গৌৰৱময় স্থিতিত পাইছেহি, তেখেতলোককো মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। বিশেষকৈ মোৰ আগৰ দুজন স্বনামধন্য যিসকল উপাচাৰ্য, যাৰ লগত মই কাম কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকা আৰু প্ৰফেচৰ প্ৰতাপজ্যোতি হেণ্ডিক ছাৰলৈ মই আমাৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, well, I will not take more than about 30 to 40 minutes for proposing you my vision. Actually, this was presented to the selection committee. লাহে লাহে উপাচাৰ্যসকলৰ সিলেকশ্যন কমিটিৰ যিটো চাৰ্চ কমিটি বুলি কয়, এয়া অলপ ব্যাপক হৈ আহিছে। এইবাৰ দেখা গ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ নমিনেশ্যন বা সিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইউজিচিৰো নমিনেশ্যন আহিছিল। ঠিক সেইদৰে মোক এটা ভিজন প্লেন দিবলৈ কোৱা হৈছিলে মাননীয় চেঞ্চেলৰ মহোদয়ৰ সন্মুখত। তেখেতৰ সন্মুখতো কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত আছিলে। এই সকলোবিলাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মই এটা ভিজন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছিলোঁ। এইখিনি আপোনালোকৰ আগত মই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। অফক'ৰ্ছ অল দিছ গ'লছ এণ্ড মিছনছ উইল বি ফ্ৰাক্টিফাইড, উইল বি ইমপ্লিমেণ্টেড উইথ ইয়'ৰ কোঅপাৰেশ্যন, ছাপোৰ্ট এণ্ড কনচালটেশ্যন। Well, can I request for the PPT? Well, first I would like to give a theoretical, broad vision. What I would like to call a student-centered approach, ensuring their needs and aspirations, will be our primary focus, promoting vibrant, a healthy hostel culture that supports students' academic and personal growth. Then administrative excellence, of course, we cannot attain our goal without having a vibrant administrative system. So an efficient service delivery will be our priority, ensuring transparency and accountability. Then, of course, we have limited resources. Sky is the limit. We need to develop our infrastructure and resources. But till that happens, I would request all my esteemed colleagues that a sense of ownership, responsibility, and sharing of our common resources for the benefit of students will be an important facet. Then, of course, this university has got strong ecological protection, and we are living in a diverse society. So that diversity should be reflected in the process of decision-making also, and inclusivity will be an important goal that I would envision in the days to come. Particularly, 70% of our students, they happen to be women. So this inclusionary approach will be our basic tenet of administration. Next, so building an interactive intellectual interface, and along with that addition of local resources in creditizing the courses like skill, value addition, ability enhancement courses. What I would like to call addition of local resources will be priority in the days of come. Next, my dear colleagues, this is the phase of next transformation.
This is a phase of transformation, not I am saying, but NEP says that this national education policy will try to transform India's education system. And that reminds me a poem by Jyoti Prasad Agarwala, Rupantarar Moi, Jugantarar Moi, Bharatar, Jagatar, Bidruhi Bidja, Biplabe Biplabe, Bijuli Vajrahani, Huhukita Korija Agni Turja. So whether it is Jyoti Prasad or whether it is NEP, we are talking about a transformative phase through national education policy. I cannot say whether we will be in a position to transform our university in the days to come, but this is the vision for a transformation of this, glorified, of this great university. Now, look at how this transformation is taking place in NEP. Previously, we used to know that university is where you have higher education, but NEP 10.3 of NEP 2020 guidelines says that university will be a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and graduate programs with high quality teaching, research, and community engagement. Three kinds of institutions have been talked about: research, then research and teaching, and of course, autonomous degree granting. These are some of the philosophical foundations that I would like to present in front of you, my dear colleagues. Next. So with that philosophical foundation, how I would like to call our system, again borrowing a phraseology from NEP, what can be called as a light but tight administration, which will be responsive and responsible, accountable, outcome-based, and it will be very interesting. If you look at the appointment letter of Vice Chancellor, it is written that per year, VC's performance will be evaluated by Chancellor's office, and after 2 years, outside agencies will evaluate VC's performance. So all of us, ladies and gentlemen, and my dear friends and my dear colleagues, we should be ready for an outcome-based performance approach. This is my request, kind request to all of you. Now, what are the challenges? Challenges, as I look at it, and this is all known to us because I am one of you. I'm just come from Department of Political Science to this side. So as we look at it, how does this negative perception has been growing? Waterlogging, poor living conditions, inadequate hostel facilities, and capacity for undergraduate courses, delays in exam results are some of the factors that lead to the building of negative perception. Now, we are trying to adopt certain measures, and I will solicit your feedback, and we'll launch a vibrant feedback and suggestion measures in the days to come. In very soon, we are going to have a feedback and your feedback to the system, or how can we improvise? So first, we begin with an institutional development approach for which already we have issued a committee. Requested my colleagues to develop a comprehensive institutional developmental plan with stakeholders' participation. Secondly, a comprehensive, professionally developed master plan, because we need a master plan, otherwise this leads to arbitrary installation of departments here and there. We need to have a proper mapping of our resources, a proper mapping of our land, so that we can have a definite systematic design for installation of for our future projection. Then thirdly, we are going to have a white paper. Where does university stand today? Because I'm a student of public administration, so it teaches us when you begin a new organization, it is important to have the benchmark, where does it stand today. Then what we like to call a mission mode for in this coming 5 years. Of course, teaching and learning and research ecosystem, review of curriculum, pedagogy and evaluation will be a priority. And 6, the examination reforms. I think we have more than 330 colleges having more than 6 lakh students. But of late, there are a lot of criticism in various parts because of delays in examination. And of course, there's certain malfunctioning or certain wrongdoing in certain quarters. Those have to be addressed at the structural level.
Then removal of bottlenecks in the administration, if at all we have, because we have certain complaints which we'll try to address with my colleagues in the administrative department. Then e-governance, because this is the age of artificial intelligence. This is the age of, total transformation is occurring as because of artificial intelligence. Today, we need to take the help of technology. Without technology, we cannot progress. So therefore, my dear friends, my dear important, all my colleagues who are present here, I would like to request you that we need an atmosphere ecology that promotes e-governance at all levels, not only at the office level, but also even removal of file through e-governance, examination, human mapping, resources, at all this level, we are going for e-governance with your support and help. Of course, constant evaluation and monitoring, because you cannot remain ossified. You cannot remain retractable. You have to have an evolving, dynamic mechanism. So what we need is constant monitoring and evaluation. And thus, we need to avail this opportunity to make Guwahati University as the first choice for our students. And my dear friends, my respected colleagues, your welfare is our top priority, not only of our teaching, but non-teaching faculty, including right from the top to the bottom. Your welfare is our top priority, and I assure you, I am one of you. I know what are the problems. So your grievance redressal mechanism will be our top priority, and for that measure, an SOP will be developed for all stakeholders. With this purpose, I have some illustration. For example, evaluating the functions of different segments, we are going for continuous intervention and improvement. Next, There is need for vast improvement in teaching, learning, and research ecosystem. That will be my priority. There will be planned mission mode development, as I said, projection for next 15 years in alignment with the university's vision. Toward this, we have devised a committee for IDP, which is already notified, and will, in discussion with the consultation, will build up a report within 2 months outlining development needs of all academic departments, the centers, and administrative units, which is again incorporated in UGC. In NEP, we have certain modules for developing IDP in each institution. As we propose a master plan, which will tell us which will be in alignment with IDP, that will end the arbitrariness in site allocation and to ensure preservation of the campus of our natural landscape. I think we are very blessed to have such an excellent natural landscape. This needs to be preserved. So our master plan must reflect these issues. Again, a white paper, as I said, will be brought out within 1 month as a good practice, because in governance, these are said to be good practices to come up with where we stand financially, administratively, and in terms of accessibility of resources. So administrative bottlenecks will be attempted to, so that we can remove all those hurdles. Hostels will be our top priority. I have already visited a few hostels, and I'm dismayed. I am very disturbed by looking at the condition plight of some hostels, particularly if I can take 10 hostel. It's not fit for habitation. I do not want to go into details, but if we have AC in our offices and if we allow students to live in such condition, I think we'll be all cursed. So that is why hostel development will be a top priority. Then, of course, discipline and rule of law will be our, it will be a priority. And we must remember that we are here for students, and because of students, that will be our top priority. We need to take utmost care to address the concerns of our students. An endowment fund will be developed, which I'll tell I'll be illustrating it now. And there will be appraisal at all levels. As I said, e-governance will be ensured. Examination system, it's a very complex system. I shall try my level best to address all the issues of examination, and internal reforms will be undertaken. Well,
here I have an appeal to all my respected colleagues. Well, the way we had started with NEP or our UG courses, there was scope for improvement. There was scope for better support. There was scope for anticipation. Today we had to, thanks to our team in the 5-year integrated master's program, that our team comprising for launching this FYMP, we could launch it, but it was done in a very ragtag manner. Should we have expected it around 6 months back that this FYMP is coming? This was not my option. We had accepted NEP. We had accepted FYMP. Had we accepted it, if we had accepted it, then there was the modicum of slight intention on your part that we should have prepared. Since we have accepted it, and it has become a fait accompli, so my dear friends and colleagues, I request all of you that we'll have to grapple with the challenges. We'll have to take the opportunity to address all issues that we feel or we confront in the days to come. So we'll have to go beyond status quoism, emphasis on pedagogy, evaluation, and I repeat, outcome-based education. There are certain apprehensions about outcome-based education. We shall ensure training, how to ensure outcome-based education. These are some issues that we'll address in the days to come. And suffice to say, we'll be there to encourage innovation. We'll be there to encourage your research priorities. These will be some of our priorities in our days to come, particularly innovation, new ideas. We might make mistakes. We are not infallible. Mistakes we might commit. But even then, we need to take certain measures so that we can go ahead with a climate of innovation, research. And we have certain practical problems. I have been informed my colleagues from science faculty that there is an issue of practicals in which will be dealt with on a priority basis, I assure all of you. Then workload of teachers, I assure you, should not be more than UGC prescribed, and it should not be less than that. That's what we are going to adhere to. Then, as I said, innovative courses and programs, aligning skill and general education, interdepartmental collaboration, and cooperation for resource sharing. I will request you for all those parameters, particularly resource sharing and interdepartmental collaboration. We are going to outline certain measures in the days to come. Then, expand globally. Now we need to go beyond our Northeast region. We need to go beyond our national, context or milieu. We need to think, expand globally. Let us go for collaboration. Let us go for networking. We need to enhance universities' regional, national, and international standard and impact. Partnership, we will encourage partnership with best institutions, both at the national and international level. Let's go for joint ventures. Let's go for partnership with global universities with repute. So we need to create a global learning experience in this university so that we can go for a global enhancement of our image and our credibility. So, my dear colleagues, we are going for an incentive mechanism to foster cooperation and competition. We need cooperation. At the same time, we need inter and intra-departmental competitive climate, which I believe is not a bad thing. So we are going to incentivize best published research work in terms of citation index, impact factor, HI index, etc. Departments with credible publication to be recognized annually, and those who are lacking behind will be hand-holding and exercise will be taken up so that all of us can come up. Patents published in a year, for example, during the academic year 2024-25, will be incentivized with seed money for prototype testing or further research. Legal counseling will be provided for patent filing, and it will be at the cost of Guwahati University. So research and development cell will be given important priority, because I have heard a lot of complaint against our certain areas in our administrative department. Innovation and technology incubation, as well as entrepreneurship, will be integrated with research
and development. And of course, industry participation in research and development and curriculum design will be priority. As you know, in the NIRF ranking or even otherwise, industry participation is becoming an important component. Young faculties, next. Young faculties will be encouraged to take up R&D in challenging areas with societal implications. Faculties will be encouraged to expand their horizon through national and international collaboration that I have already talked about. Then yes, outreach activities under community engagement. This is one important area. Community engagement, not just for the sake of it. The pre-intervention stage and the post-intervention stage have to be mapped properly as a result of community engagement with demonstrable and quantifiable results. When we go for community engagement, we need to come up with demonstrable and quantifiable impacts, and we'll be there to help you as much as possible. As I said, teachers' welfare and our employees' welfare will be a priority. Strengthening residential facilities and better amenities, I think we need to provide them. And I would like to assure all my respected colleagues that pending promotion, vacancy, and those who are eligible for promotion will be taken up at a priority basis within 100 days of my tenure. That I can assure to all my colleagues. Now, I have certain requests to my dear friends and my colleagues. My request is optimum utilization of infrastructure, which are already there. Of course, we need to come up more. Ensure prescribed classes as per curriculum credit requirements and as is given in the class routine. Whatever we give, whether it is tutorial classes, remedial classes, workshop, if we at all provide them, it needs to be adhered to in the strict sense of the term. Then an app-based response mechanism, both from all sides, from administration to teachers, teachers to administration, student to administration, administration to students. So an app-based response mechanism system will be introduced. And for that purpose, I propose that I will request our departments in IT or maybe in electronics to develop or, come up with a competitive spirit so that our students can also help us in developing this app, which will be more user-friendly. So these are some requests. Avoid unscheduled holidays. Then when there are university meetings, when your presence is requested, I kindly request you to be present. So all departments have to come up with innovation, value addition and innovation. For example, if I may, just would like to give you a few examples. Our products, if I may say as students as product, which is not correct, but let me from the market point of view, there are certain issues like soft skills issues. There are issues of presentation. There are issues of even content editing. So even আমাৰ এটো কোৱা হয় বহুতো এডিটৰে মোক কয় যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল অসমীয়া টাইপ কৰিব নাজানে ইংলিছ টাইপ কৰিব নাজানে কমিউনিকেশ্যন এইবোৰ যিবিলাক সফট স্কিল can we add it as a part of our innovative scheme in our department? A food for thought to all my esteemed colleagues. Can we introduce little bit of innovation, little bit of value addition to our all discipline so that the others can also benefit? Maybe in the evening, we can, for optimum utilization of our big, vast campus, why can't we introduce certain courses, maybe after 3 p.m., maybe after 4 p.m.? So I would request all of you to think about it, So all faculty members, and this is what I would like to request, that we are going to produce e-content. We are going to be in SWAYAM. We are going to produce MOOC courses. For that purpose, I am proposing to establish a few audiovisual, studio, so that all of us, that includes myself, I will also try to produce a few e-content for our students as well as for our college students, because they are our stakeholders. So we are going to introduce e-content to our students as well as to our students in our colleges. And here I would like to come to our non-teaching staff, to our employees, who are our backbone. Apnaluk amar madhyamani, amar jihokol manoniyo kormosari hokol ase.
চ' আমি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কিছুমান সৰু সৰু ঘটনা, যেনে ধৰক কোনোবাই এখন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰি আহিছে, কোনোবাই ৰিইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে, কোনোবাই এখন এপ্লিকেশ্যন দিছে, আমি এইখিনিক যাতে সহৃদয়তাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে মানুহক আমি উত্তৰটো দিব পাৰোঁ, এইটো চোৱাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। আৰু চাফাইজ টু চে আপোনালোকৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিছুমান জেগাত অত্যন্ত বেয়া, মই কেম্পাছটো ঘূৰিছোঁ। চ' আমাৰ ক্লাষ্টাৰ অফ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোৱাৰ্টাৰ্ছ ফৰ আৱাৰ এমপ্লয়িজ এইটো দৰকাৰ। মই যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা চলাম যে আপোনালোকৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়াবিলাক যাতে ইম্প্ৰভাইজ কৰিব পাৰি, কাৰণ এইখিনি যথেষ্ট বেয়া অৱস্থাত আছে। কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম আই উইল অলছ' এক্সপেক্ট ছামথিং ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম ইউ। ইটছ এ কুইড প্ৰ' ক'। আপোনালোকে মোৰ কাৰণে নহয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে কৰিব লাগিব, আমি আপোনালোকক চাব লাগিব। চ' সেইকাৰণে মই এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে উই নিড আপস্কিলিং এণ্ড উই নিড ৰিস্কিলিং। কাৰণ এতিয়া মই কৈছোঁ যে উই আৰ গোয়িং ফৰ টেকন'লজি, উই আৰ গোয়িং ফৰ টেকন'লজি ড্ৰিভেন ই-গভাৰ্নেন্স। তাৰ কাৰণে বেছিক কেইটামান বস্তু জানিব লাগিব, তাক আমি হেল্প কৰিম, উইল হেণ্ড হোল্ড ইউ, উইল গ' ফৰ প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনিং দ'জ হু ডু নট ন' কম্পিউটাৰ, বেছিক থিংছ। মোৰ ইমেইলটো চাবলগীয়া, বোলে মই তাৰ কাৰণে এতিয়া পৰীক্ষাত যদি এটা এৰ'ৰ ফ্ৰী এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম কৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই মাৰ্কছখিনি যাতে ভৰাওঁতে মই হয়তো কেইটামান এক্সেল জানিব লাগিব, MS জানিব লাগিব, বেছিক কথাখিনি আমাৰ মাননীয় কৰ্মচাৰীসকলে জানিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি হেণ্ড হোল্ডিং কৰিম। দ'জ হু পাৰফৰ্ম ৱেল উইল বি ইনচেণ্টিভাইজ, নন পাৰফৰ্মাৰ্ছ উইল বি অলছ' ডেল্ট উইথ কাৰ্ণলি। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক। গতিকে তাৰ কাৰণে এটা কুইড প্ৰ' কিয় আপোনালোকে যথেষ্ট কৰিছে, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপোনালোকে নাই কৰা। মোৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে আপোনালোকৰ কোনো কৰা নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি এই অৱস্থা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো অনবদ্য অৱদান, তাক মই সহৃদয়তাৰে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। তাৰ লগতে মই কেইটামান স্পেচিফিক ইনচেণ্টিভছৰ কথা কৈছোঁ, তাত আপোনালোকৰ ফিডবেক মই কামনা কৰিছোঁ। পাৰ ইয়েৰ মই বিচাৰোঁ যে আমি সকলোকে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি পাওঁ, কিন্তু আমাৰ এমপ্লয়িজসকলে স্বীকৃতি নাপায়। 5ৰ পৰা 10জন এমপ্লয়িক মই বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে VC এমপ্লয়ি এৱাৰ্ড দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ, যাতে তেখেতলোকৰ এটা স্বীকৃতি হয়। আৰু আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট, টপ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি বছৰি তেওঁলোকক স্বীকৃতি কৰিব খুজিছোঁ, এইকাৰণে যে আপোনালোকৰ ভাল কামৰ এটা ইনচেণ্টিভাইজড হওক। আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ 3টা ডিপাৰ্টমেণ্ট বছৰি ৰিকগনাইজ হ'ব লাগে। আৰু এজন এমপ্লয়ি যিজনে কনজিকিউটিভলি এৱাৰ্ডছ পাব, তেওঁ ডাবল প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচেণ্টিভ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ মতে আগবঢ়াব খুজিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইতিমধ্যে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে, মই অভিভূত। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মৰম তেওঁলোকৰ দেখি মই অভিভূত। তাৰ পাছত কেইবাজনো ক'লে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত চলিবলৈ পইচা দিবলৈ তেওঁলোকৰ অভাৱ। গতিকে ছাৰ আপুনি আমাক কিবা এটা কৰক, আমি এইখিনি কামো কৰিম, পঢ়িবও বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা বহুত দিন হৈছে আমাৰ গাঁৱত, আমাৰ পিতৃসকলো দিনত তেওঁলোকে চাকৰি কৰে, ৰাতি তেওঁলোকে ক্লাছ কৰে। গতিকে মই ভাবিছোঁ এনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বছৰি আমি 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা আমি জলপানী দিম, যিটো কম ইনে ফ্ৰী নিদিওঁ, উইল কল ইট আৰ্ণ হোৱাইল লাৰ্ণ, যিটো আমাৰ NEP এটা কনচেপ্ট, অৰ্থাৎ আৰ্ণ হোৱাইল লাৰ্ণ, সেইটো আমি 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিবলৈ অনাগত এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰয়াস কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। And in order to promote interdisciplinary collaborative research, especially for young researchers in emerging areas, for example, green energy, semiconductor, impact of climate change, natural disasters, to provide solution to local and regional problems, research grant incentive as seed fund will be provided with for demonstrable results. Eto apnalokok moi ensure koribo khojisu. Kebol science ote nohoy. Even for the social science, amar eta center ase, Center for Southeast Asian Studies. মই আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ কৰিম, আমাৰো কিছুমান ফাণ্ড আছে যিখিনি কাৰণে যৎপূৰ্ণ নাস্তি আপোনালোকক যেনেধৰণে পাৰোঁ ফৰ আ ফুটপ্ৰিণ্ট ইন চাউথ ইষ্ট এছিয়া, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম লওঁ, এখন প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি, আমাৰ ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁলোকৰ ফুটপ্ৰিণ্ট ইন চাউথ ইষ্ট এছিয়া ইজ ভেৰি হাই। লেট আছ ট্ৰাই ফৰ আৱাৰ ৰিচ আউট টু চাউথ ইষ্ট এছিয়া। তাৰ কাৰণেও বিভিন্ন collaborative work, বিভিন্ন student exchange we will try to encourage, and I will encourage our social science departments or humanities to come up. Are a citation and a cash prize for key-one publication or quality publication. Amar IQAC request korim je apnaloke amar faculty hokolor 10 khon man bhal publication ok ami recognize korwa hok ba kiba dhorne VC citation ene dhornor eta incentivize koribole ami proyas korim. The best student research paper will be rewarded annually.
Developing a dedicated patent cell and IPR policy, intellectual property right, তাৰো আমি এটা মেকানিজম কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ. Developing a gender policy, already I have discussed with some of my colleagues that আমি এটা gender policy বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰণে লাগে. Each department will declare one best thesis per year. খালি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তিসকলে নহয়, বাহিৰৰ মানুহে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখন বেষ্ট থেচিছ, আহক আমি ল'ৰা ছোৱালী কিয় 5,000 দিব নোৱাৰোঁ এখন ভাল থেচিছৰ কাৰণে. গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰক, প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখন ভাল থেচিছক আমি তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিওঁ. কাৰণ আদাৰৱাইজ বহুতে কয় যে PhDৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বহুতে কমি আহিছে. চ' ইন অৰ্ডাৰ টু এনহান্স দ্য কোৱালিটি এমংষ্ট আৱাৰ ষ্টুডেণ্টছ, উই নিড টু অলছ' গিভ টাৰ্ম ইনচেণ্টিভছ টু দেম. এণ্ড অফক'ৰ্ছ আমাৰ হোষ্টেলছবিলাক দিওঁ, আমি কালচাৰেল ৰেপিজিটৰী হিচাপে, বেষ্ট স্পৰ্টছ হোষ্টেল হিচাপে দিওঁ, আমি তেওঁলোকক কালচাৰেলি দিওঁ. কিন্তু আই বিলিভ, আই অলছ' প্ৰপ'জ ডেট বেষ্ট হোষ্টেল ফৰ একাডেমিক হোষ্টেল এক্সেলেঞ্চ both for boys and girls should be recognized. যিটো মোৰ এটা প্ৰায়ৰিটি. চ' নেক্সট, এইখিনি আউটকাম মেট্ৰিক্স আমাৰ নিজৰ কাৰণে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে নহয়. ফেকাল্টিজ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট লাৰ্ণিং আউটকামছ, contribution to university initiatives, এইখিনি আমাৰ মাননীয় ফেকাল্টিসকলৰ. গ্লোবেল এনগেজমেণ্ট, উইল এনকাৰেজ ইউ to go for global national engagement, যে আপোনালোকে ভাল মিনিংফুল কাম কৰক আৰু লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম আপোনালোকে উজ্জ্বলাই তোলক. তাৰ কাৰণে কোনোবাই যদি ভাল কাম কৰিবলৈ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে বিচাৰে, আমি তাৰ পৰা যৎপূৰ্ণ যি পাৰোঁ, মই এতিয়াই নাজানো, কিন্তু আই এম বাউণ্ড টু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আপোনালোকক সহায় যি ধৰণে কৰিব পাৰোঁ কৰিম. এইটো দায়িত্ব, কোনো ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ বিচৰা নাই. প্লাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাৰ্টনাৰশ্বিপ, আই উইল ৰিকুৱেষ্ট ইচ এণ্ড এভৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট, অসমীয়াৰ পৰা পলিটিকেল চায়েন্স, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, টু গ' ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাৰ্টনাৰশ্বিপ. কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ নট জাষ্ট টাটা বিৰলা. ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে. আমি চাইটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে. চাইটেশ্যন ইজ গোয়িং টু বি এন ইম্পৰ্টেণ্ট য়াৰ্ডষ্টিক ইন দ্য ডেইজ টু কাম. পেটেন্টছক আমি গুৰুত্ব দিম. আৰু পাব্লিকেশ্যনছ, ভাল কোৱালিটি পাব্লিকেশ্যন. ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন ৰেটছ, তেওঁলোকৰ পাব্লিকেশ্যন, পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ইউনিভাৰ্চিটি এক্টিভিটিজ, এভাৰেজ GPA, এইখিনি আমাৰ কিছুমান আমি ইম্প'জ নকৰোঁ কাকো, কিন্তু আমি আশা কৰিম এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে উই কাম আপ. এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অডিটছ, ৰেছপনচিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম. মই আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক উই হেভ টু বি ৰেছপনচিভ. কাৰণ আমাৰ এই ইমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে, পিতৃ মাতৃসকল আহে, গাৰ্জেনসকল আহে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন থাকে, তেওঁলোকক আমি সদুত্তৰ দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিব লাগিব. মই বিশেষ নকওঁ, ক'বলৈতো বহুতেই আছে. চ' ডেট ইজ হোৱাই আই জাষ্ট flagging of certain issues. I'm just flagging off for your consideration. Conclusively, I have been told by registrar and treasurer that our revenue composition iman bhal nohoy. Our revenue position is dwindling. So aru koa hoise je olop bisor pisot hoyto pension or issue bilak khub probal bhabe ei bilak issue ahi poribo. But now we to think about some revenue mechanism. সেইটো মই অকলে নোৱাৰোঁ, আমি কেনেকৈ. চ' আই নিড ইউৰ হেল্প, আই নিড ইউৰ ছাপৰ্ট. আমি কেনেকৈ ৰেভিনিউ বঢ়াব পাৰোঁ? য়েছ, উই উইল গ' ফৰ এ ভাইব্ৰেণ্ট ছিষ্টেম টৰ ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সহায় লাগে. কেনেকৈ আমি ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ? কাৰণ আমাৰ পেঞ্চনটো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নিজেই দিয়ে. গতিকে এই পেঞ্চন, এই ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন নহ'লে, আৰু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে কলেজবিলাকো লাহে লাহে আমাৰ পৰা উইড্ৰল হ'ব. কলেজবিলাক আমাৰ বুনিয়াদ, আমাৰ আধাৰ. আমাৰ 90 কোটিমান টকা কলেজৰ পৰা আহে, কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোক উইড্ৰ হৈছে. ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ডলৈ কিছুমান গৈছে, ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গৈছে. আৰু এজ ইউ ন' আণ্ডাৰ NEP উই হেভ দ্য ডেড লাইন দেট দে উইল বি গ্ৰেজুৱেলি বিকামিং দ্য ডিগ্ৰী গ্ৰাণ্টিং অথৰিটি, ইনষ্টিটিউশ্যন. গতিকে উই নিড টু থিংক এবাউট কামিং 10 years, 15 yearsত এই কলেজবোৰ যেতিয়া গুচি যাবগৈ, তেতিয়াহ'লে আমি পেঞ্চন ক'ৰ পৰা দিম? গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কি কথা পাতিম? মই অকলে এইবিলাক প্ৰত্যাহ্বান ল'বলৈ মই ইমান মোৰ হাতত আপোনালোকৰ সহায় লাগে. হাউ টু ডু ডেট? দেন ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন জিও হস্পিটেলছ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলখন ঠিক কৰিব লাগে. তাৰ কাৰণে মই কথা পাতিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, কমিটি আছে. দেন হাউ টু মেক ডিষ্টেঞ্চ অপেন লাৰ্ণিং, যিটো আমাৰ চেণ্টাৰ, টু মেক ইট এ ভাইব্ৰেণ্ট চেণ্টাৰ. KKR-এ আজি আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকে ক্লেইম কৰে যে তেওঁলোকে হেনো অসমৰ GR যদি বঢ়াইছে, তেওঁলোকে বঢ়াইছে.
গতিকে আমিও GR বহাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দিছ ইজ আমাৰ ৰেভিনিউ আৰ্নিং চিষ্টেম, কিন্তু আজি আমাৰ উই নিড টু থিংক এবাউট হাউ টু মেক দিছ চেণ্টাৰ এ ভাইব্ৰেণ্ট ওৱান. Then next point is hand-holding our college, as I said, in academic matters and accreditation as per new accreditation framework and addressing their concerns. College bilak amar stakeholder. College bilakor loye amar Guwahati Vishwavidyalaya kebol isolated concept nohoy. This is not a concept to be seen in isolation. Colleges are our important stakeholders. Gotike teolokok ami hand-holding koribo lagibo. গতিকে তেওঁলোকক আমি এটা ইনচেণ্টিভাইজ কৰিব লাগিব যে তোমালোক আমাৰ লগত থাকা, তোমালোকে ভট্টদলৈ নাযাবা বা বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নাযাবা, আমাৰ লগত থাকা, আমি তোমালোকক হেৰি দিম. কাৰণ এতিয়া এটা কম্পিটিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট আহিছে, কম্পিটিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট. আগতে কেৱল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আহিছিলে, কিন্তু আজি চাৰিওফালে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, আই এম নট টেকিং এনি নেমছ, চবফালে সকলোফালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আহিছে, প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আহিছে. এডভাৰটাইজমেণ্টৰ জয় জয় মই কাৰোফালে চাবই নোৱাৰি, আমি যেন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় একোৱেই নহয়, তেওঁলোকে সৰ্বোচ্চ. গতিকে এই যিটো কম্পিটিটিভ স্পিৰিটত উই মাষ্ট অলছ' কাম আপ. আমি যদি ভাবি থাকোঁ যে নহয় আমি বহি থাকিলেও হ'ব, ন' ইটছ নট. গতিকে এই কলেজবিলাককো আমি টিল ডেট হেপেন্স, আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে আমাৰ লগত কনষ্টিটুৱেণ্ট কলেজ যিটো NEP-এ কৈছে থাকিব পাৰে নেকি, গতিকে এইখিনি আমি ভাবিব লাগিব. দেন ৰিজুবিনেটিং UGC MMTC, মদন মোহন মালব্য টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ. দিছ মাষ্ট বিকাম a very vibrant center for not only teachers training but also employees training. And why can't we outsource it? Outsource not this one. Bahirar training kiyo ami yat koribo nwaro. Karon moi nije jano Government of Assamor বহুত ট্ৰেইনিং IIT-ত হয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত হয়. আমাৰ ELT ডিপাৰ্টমেণ্টে, ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিচাৰসকলৰ ট্ৰেইনিঙত এটা ভাল এমাউণ্ট তেওঁলোকে আনিছে. চ' আই উইল ৰিকুৱেষ্ট, উই হেভ এ ভাইব্ৰেণ্ট টিম ইন MMTC, যে তেওঁলোকে অন্ততঃ এই গভৰ্ণমেণ্টৰ ট্ৰেইনিংবিলাক অকল শিক্ষকৰে নহয়, কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো ট্ৰেইনিং দৰকাৰ, we'll try to empower this institute so that they can come up in a very positive manner in the days to come. And of course, need for analytical and computation tools for cutting-edge research. Or we need to leverage our alumni profile. তেওঁলোক আমাৰ অন্যতম অংশীদাৰিত্ব তেওঁলোকৰ আছে, গতিকে এলুমনাই সকলকো আমি মাতিব লাগে. ভাল আমি ফেকাল্টি উইল ট্ৰাই টু ড্ৰ ইন, আমি ইনচেণ্টিভাইজ কৰি বাহিৰত যদি ভাল ফেকাল্টি আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেকাল্টি আছে, লেট আছ ব্ৰিং দেম টু গুৱাহাটী. যদি আমি ইউনিভাৰ্চিটিত পাৰিলে আমাৰ প্ৰফাইল বৃদ্ধি পাব. So these are some of my thoughts. Well, মই এটো কথা কোৱা নাই, these are not final thoughts. These are some of the issues that I have presented in front of selection committee, both at the search committee level as well as at the governance level. So এইখিনি আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ. This is my blueprint. I need your help. I have not come here to impose something. I am one among you, আপোনালোকৰ মাজৰে এজন. গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা যিখিনি পাৰি কৰিম, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আজি এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো মই দিবলৈ ধৃষ্টতা কৰিলোঁ. কিবা যদি অপৰাধ হৈছে মাৰ্জনা কৰি, বাট দিছ ইজ হোৱাট আই ৰিয়েলি মিন ইট. তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰি মোৰ দুআষাৰ সামৰিছোঁ. ধন্যবাদ. মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ. আমাৰ দুটামান সৰু এনাউন্সমেণ্টো আছে, অনুগ্ৰহ সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান কণ্টেক্টত জুৰিব. তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে আমি সকলোৱে শুনিলোঁ. যথেষ্ট চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে এইখিনি কথা ক'ব পাৰিছে বুলি আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছোঁ. আমাৰ সকলোৰে হৈ মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ. আমি প্ৰথমতেই কৈছোঁ আৰু তেখেতে নিজৰ বক্তব্যটো এই কথাখিনি ৰাখিছে, দিছ ইজ এ নন ইণ্টাৰেক্টিভ presentation, but there will be some consultations with the stakeholders at different levels, department, faculty, or organizations to execute the things. If I dare to sum up, he has presented what we can call a plan, a strategy, and execution. And it seems it's a viable presentation to be executed. One or two announcements with the permission of the Honorable Vice Chancellor I would like to make. He has also indicated that we need to think about the ownership of the university. That means we must feel that this is our university, what we are doing is our job.
So he said yesterday, because he has understood the seriousness of the program, particularly in the context of implementation of NAP 2020, that he will be taking classes for NAP 2020, even though he is a Vice Chancellor. So a big applause for him. And particularly for FYIMP. The Vice Chancellor of Guwahati University will be going to classrooms also. One official not announcement and kind of appraisal to the gathering, that since 20th of this month, 20 Augustor পৰা আমাৰ আজিলৈকে বা আৰু দুই এদিন হয়তো আমাৰ অফিচিয়েল যিবোৰ কাম চলিছে অলপ স্লো ডাউন হৈছে, আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছে। কাৰণ এইকাৰণেই হৈছে যে আগৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ যোৱাৰ ঠিক একদিনমান আগৰ পৰা আমি কামবোৰ যেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই। নতুন ভাইচ চেঞ্চেলৰ তেখেত অহাৰ পিছত কাগজবোৰ চাই লওঁতে where this paper has come from, what is the background, অকণমান টাইম লৈছে। আমি সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোক সকলৰ ওচৰত ক্ষমা মাৰ্জনা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পায়। This is not an intentional delay, but this will roll very soon. With these words, I thank you, all of you, and particularly the Honorable Vice Chancellor for his nice presentation to all the stakeholders of Guwahati University. Of course, officers, faculty members, and employees only. And last but not the least, I would like to request you to move out, exit on the right side. We have a very modest packet that will be served outside while you will be going out, we will hand over a small packet for you as a kind of refreshment. With this, I declare the meeting is over. Thank you.